coming in! Paimon, coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? Whenever you need me, I'll be there. பார்ட் ஒன்றில் ஜே சேம்பர் வைக்கிறதுக்கு பதித்தர வரைக்கும் வந்துட்டோம். ஸோ அந்த ஜே சேம்பர் செய்யறதுக்கான கல்லை மட்டும் எடுத்து கொடுத்தாச்சு. சரி அவக்கு ஒத்த கையில தூக்கிட்டு வந்துட்டா. ஆஞ்சநேயர் அந்த மலையை தூக்கிட்டு வந்த மாதிரி. How can she lift that massive rock all by herself? She's got it. Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing so that in the This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. Congratulations, this item is approved for submission. எத்தனை நாள் I'm going to award you பாதாளத்திலே full marks இருந்திருக்குது. for the ஒரு ஹை Sunset குவாலிட்டியாக தான் Pavilion இருக்கும். item. My name isn't important. I'm not even here to compete. I was just delivering this for some other people. They should be here any minute now. நம்மளுக்கு And அதான் Ningguang's little helper! Ah, so you're the ones behind this. No wonder. The rarest talent turns in the rarest plastrite specimen. But I have to correct you on one point. It's not helper, it's secretary. ஓ இவ செக்ரட்டரியோ ஜெய சேம்பருக்கு. Okay then, Miss Secretary, what do you think of the rock we found? Pretty amazing. In truth, it is the finest piece of plastrite we have received so far. If everything goes according to plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chamber, which will, as a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings. ஸோ பிளாஸ்டைட்னு வச்ச அந்த கல் வச்சா தான் அந்த ஜே சேம்பர் பறக்கும். ஸோ பிளாஸ்டைட் இருக்கிற கல் எல்லாமே மிதந்து தான் இருக்கும். Shenhua, பழைய வீடியோ தான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு just எப்படி? now on the way. Oh, really? What kind of reaction is that? Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help but hold their head up high and break into a big smug smile. I've had similar compliments before. They call me an Adeptus, treat me with great deference and respect, as if I'm set apart from the common. அது நீ கேட்டு வாங்கக்கூடாது, தானா வரணும். அவனை வந்து மரியாதையில At நடத்தணும். least the ones we've met are pretty unique and reclusive too. Way different than normal people. But I am not. Shenhua? என்னமா ஆச்சு உனக்கு? I'm fine. I've been exerting. Well, தூக்கம் Byron said வருதாமா? that there are some makeshift இவ்வளோ பெரிய கல்லை hotels தனியாக we தூக்கிட்டு can வந்தால use, அதனால right? களைப்பாக Let's go இருக்கான். check in and take a rest. No need. I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and meditate in silence. You can't do that. It's dangerous out in the wild on your own. When you're hungry, you go and eat அதாவது இங்கே something உட்காந்து எங்கே tasty. மெடிடேட் பண்ண போகிறேன்னு And when சொல்கிறாளா? you're tired, you go அதுதான் lie பைமான் down in தனியாக a பைமானி nice ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அது comfy bed. ஆபத்தானதுங்கிறாப்புல. Okay. If you in. Great! Now we're talking. Let's head to our hotel. ஓகே, இவ்வளோ தூரம் போகணுமா? சரி போவோம். 150. சரி புக்கு கிடைக்குதுல்ல, அந்த புக்குக்காகவாச்சும் போவோம். ஈவெண்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கவே இல்லையே. டெஸ்ட் முடிச்சிட்டேன். ஓகே, இனிமேல் தான் கீழே போகணும். டக்குடு வந்துட்டேன். பேங்கையும் டீ வந்துட்டு சரி ஓகே பண்ணிக்கலாம். அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ? சரி ஓகே. இது ஹோட்டலா? இந்த ஹோட்டலுக்கு ஒரு ஓனர் வேறையா? சரி ஓகே, Hi பரவாயில்ல. there. Checking in, are we? You're just in time. Since this was chosen, so business. Great! One of your room. Here are your keys. ஒன்றும் All right. Hope you enjoy your stay. Please excuse me. I'll leave you to it. Shenhua, you should go get some rest. We'll hang around outside until the other room's ready. Hyman's gonna go see if there's anything good to eat around here. Hyman couldn't help but notice one of the guests walk in with a huge grilled chicken drumstick before. Let's buy one for Shenhua too.
She can have it as a midnight snack. Or save it for breakfast tomorrow. All right. I will head to my room for now. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. I will hear if you knock on the door. Mm-hmm. See you tomorrow. Hey! Isn't that Claveratina? What's she doing here? Let's go and say... இவருக்கு இங்கே வந்தான்னு தெரியவில்லையே. I'll catch up. உங்களுக்குலாம் வேறு வேலையே இல்லையாமா? சரி விட, நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டோரி தேவைப்படுதுல்ல. க்ளவுடு செம்மையாக இருக்குது. சரி, ஸ்கை செம்மையாக இருக்குல்ல. One trust you have. So far, so good. Yeah. So, you know Shenhua too, Claveratina? Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. Oh. All the Adepti. Cool. So, what's her Adeptus name anyway? Calling her Shenhua feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. Her Adeptus name? Why, pray tell, would Shenhe have an Adeptus name? Don't all Adepti have a special title they go by? On this latter point, you are correct. However, Shenhe is human. Oh, right. Wait, what? What? You knew already? So is Paimon the only one who didn't know? Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? Well, to start with, her problem-solving methods are extremely direct. இங்கேயும் ப்ராப்ளமா? இல்லைங்க விடும், அது சால்விங் மெத்தட் வேற. Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this respect, she has not changed. One first found Shenhe by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition, one entered immediately to inspect the scene. Inside was Shenhe, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. That sounds so dangerous. When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival. But not so her. That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she find... In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhua might have... Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued, one suspects that Shenhe may have still emerged the victor of the confrontation. Oh. That's still so dangerous, though. Why was a tiny little kid battling against the wrath of a god in the first place? Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind. And she had experienced her fair share of this, even at a tender age. Seeing that she was homeless, one decided to adopt her. Indeed, it is one to whom she refers. Shenhe has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti. However, her homicidal urges did not subside with age.
Rather, they grew stronger day by day. ஆமி சைடு அட்ஜஸ்டா Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her. Red ropes have indeed served to keep her calmer and more கீழே இந்த content. ரூம்ல இந்த ஒட்டி கட்டிட்டே இருப்பாளோ They also seem to have rendered her. மேபி ஒட்டி கேட்டாலும் ஒட்டி கேட்கலாம் சொல்ல முடியாது ஒன்றும் ஒட்டி கேட்டு தான் இருந்திருக்கா சொல்லலை It is only by fate that people's paths may cross. Oh, now Paimon gets it. You came out here to check up on Shenhua because you were worried about her, didn't you? Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? Incorrect. The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Well, one is most curious if she handles it admirably. One is willing to be a witness to her achievements. Let us conclude our conversation here for today. One has occupied... So, Shenhua isn't an Adeptus after all. She just grew up around the Adepti. காலையில் வெந்திரிக்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணணுமா வெயிட் பண்ணிடுவோம் 8 மணி தானே 9 மணிக்கு எந்திரிப்போம் நோ ப்ராப்ளம் ஒரு மேலே சேர்த்து தூக்கிட்டோம் அவன் ஓகே Hey, so, Shenhua, Master has relayed my situation to you, I take it. oh, ஓகே how did you know? I'd Oh, intended to okay. wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you, so I went outside to check and caught sight of my master. ஓ இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ரூம் எடுத்துருக்காங்க போல ஃபர்ஸ்ட் அவளை மட்டும் அனுப்பிட்டு இவங்க வராதனால வெளியே வந்து On பார்த்துருக்காங்க top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you after all, Master is இப்போ இவளை பற்றி எல்லாமே அவளை மாஸ்டர் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி very கேட்குறான் tall. Sorry, Shenhua. Paimon had you down as an Adeptus this whole time, but it turns out Paimon was wrong. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner, because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Still, for this, To be fair, anyway, got it. great! But after all... Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhua. Try it! They're so good. I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. ஏதோ பாதாளத்துக்குலாம் பிடிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஏரியாவை நான் பார்த்ததே இல்லையா இங்கே ஒன்றும் ஜெயிடு சாம்பர் ஐயோ நான் யோசிக்கவே இல்லைனா இங்கே இப்படி முக்கியம் நான் பார்த்ததே இல்லை திஸ் இஸ் கால் ஜெயிடு சாம்பர் ஒரு காலத்தில் உடச்சிட்டாங்க அதுக்கு பேர் என்ன ஓர்டெக்ஸா அதை கொல்றதுக்காக உடச்சிட்டாங்க Look! The jade chamber, but it seems to be tied down by something. That's because it's not finished. Hey, Bylin! And hey, Beto! And hey, person Paimon doesn't know? Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced.
Before we find some suitable plustrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plustrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. ஸோ இப்போ பேஸெல்லாம் கட்டியாச்சு. அந்த கல்லை எடுத்துட்டு அதை மட்டும் உள்ளே வச்சுட்டு மேலே பில்டிங் கட்டினா மட்டும் போதும். அதையும் கட்டி வச்சிருப்பாங்க, சும்மா எடுத்துக்கிற பிளேஸ் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment, I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plustrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Wow, can't believe you sourced the plustrite so quickly. It's the key piece of the... Beidou, you're joining the Jade Chamber contest too? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of sunset vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. So even though it's... Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunjin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene. Greetings. These two are Paimon and the Traveler, both good buddies of mine. And this is... sorry, not sure we've met. Shenhe. I am their... friend. Good to meet you. A friend of a friend is my friend too. Or, as I like to say, a mate of a crewmate is part of the crew. Miss Yun is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. To be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's connections, I was able to acquire a specimen of the plustrite required. Fortunately, it was approved for submission, despite being a little on the diminutive side. Wow. So it looks like the three of us are competitors now. Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help him win. In that case, I have a proposal to make. Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us. Instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. Sounds great, but how does it change things exactly? I think I see where you're going with this, Miss Yun. The plustrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The two... How'd I do? Is that what... Precisely. Huh. Interesting approach. Okay then. All right. I'll go first. I have some leads on these wonder cores. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Su Ling if he's heard of them. You guys... We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings... I'm gonna take off. See you later. Okay, let's go! By the way, what question are you gonna ask Ningguang Yunjin? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment, so I would like to hear her opinion. What's the opera called? Paimon wants to go... The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on... It's called The Divine Damsel of Devastation. ஓகே
ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன்றும் 230 மீட்டர் நான் வந்துட்டேன். இன்னும் தொப்பி போட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒருத்தன். ஓகே போவோம். இவனடா பூசை நின்றுக்கிறான். டேய் நீ சம்மந்தமே இல்லாத ஆள்றா, இங்கே நின்றுச்சுக்கிற. Hello. Are you here for something off? Excuse me, Of course I have. my name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past for stage use. Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yoon. Sorry. My brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yoon. Even folks who don't make it to the opera all that often. Like myself. So, you're here to ask about Wonder Cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original Jade Chamber. The types of ore needed to make Wonder Cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. I don't suppose you've brought any yourselves? No, we were gonna ask you what kinds of ore we need. Sure. Well, you'll need two kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's trickier. It's all but unheard of on the market. I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask them a few questions about Subrosium. Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A favorite destination of the Adepti, in fact. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. We should head straight there. Straight அங்கே வர சொல்லிட்டாங்க. சரி I came to Mount Tianheng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. Cool. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic towering peaks and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might expect to be frequented by Adepti.
The Divine Damsel of Devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Seems like you have a real connection with this place. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool. A hero story? They're Paimon's favorite. The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and drove him to madness. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." What a nasty piece of work! Ugh. Paimon sure hopes this monster gets put in its place! But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. No! Don't do it, little girl! Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, and so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, I really like this story. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the... I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience. I think it's a great story. The ideal story. Well, it sure inspires... Seriously. அதுக்காப்புல அவனுக்காக வந்துட்டேன். இவருக்காக வந்தோம்ல இன்னொன்று இருக்கா அடே ஒன்று எடுத்தோடனே என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இன்னொன்று எங்கெல்லாம் நான் போய் தேடுவேன் வச்சிருக்காங்களா நீங்க அடிக்கணுமா பார்த்துட்டேன் ஓ என் மெடல் விஷயம்ல பார்த்தா தெரியாத இது விசன்ஸா ஓ பக்கத்தில் போனால் நல்லா மின்னுதுல அட ஆமா நம்மளோட விஷன் மின்னுது பக்கத்தில் போனாங்க This should be enough Star Splinter iron. Now we just need to find that Sabrosium. I think I saw a village on our way here. Master Zhong said we should ask the locals for help. Why don't we try there? Hey, there really is someone here. Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something? Huh. He didn't seem to catch that. Hello, sir.
We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. சப்ரோசிங்கிறது ஒரு மெட்டீரியல் போல இந்த கல் மாதிரி. என்ன கையை மட்டும் காட்டுறான் பையன். Is he trying to tell us to look for clues in the village? Well, whatever. Get Shenhua. அங்க செசரோட இருந்த ஏரியா Let's have a வச்சு. look around. Okay. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. It's... Shenhe. சாமியோனுக்கே சென்கா ஆண்டி. அப்போ சென்காக்கு அங்கிள்னா எவ்வளோ வயசானவன். Shenhe, you're alive. அவனும் உசுரோட தான் இருக்கியான்னு The கேட்குறான். rumors were true. So, all these years? I'm sorry, I don't know how to find Subrosium. But I think you can find some information in the village. This place is deserted now. No one ever comes here. So you can rummage around all you இந்த want. இடமே பாழடைஞ்சு போச்சு, அவங்க யாரும் வர மாட்டேங்கிறாமா. நல்லது தானே. யாரும் சுப்ராசியமே தெரியாம இருக்க மாட்டாங்க, நம்ம மட்டும் பார்த்துக்கலாம். Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Okay. Then let's see what we can find in this village. வேற எழுதித்தான் வேணுமா? இங்கே தான் காட்டுதே. வேலை தான் கரெக்டு. The remains of a god, an abandoned village. Does this mean that the true story of the divine damsel of devastation happened right here, in this village? இந்த கதை இதுல நடந்துருக்குதா? The time frame certainly matches, so it seems we're in the right area. Let's... நான் அங்கேயே தானா? வேற எந்த இடத்துக்கு மாறிட்டாங்கன்னு வச்சு நான் அவருக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். Someone needs assistance. எனக்கு தான் ஒரு லேபிஸ். வேற எங்கேயுமா இருக்கு? இதோட்டு போனா வெளியே போயிடுவோம். இங்க இருக்காங்க. What's this? என்ன எவ்வளோ ப்ளீஸாக இருக்குது? மேலே forgive me to Shenki. You to Shenki, please forgive me. How stupid I was. யார் எழுதிருவாங்க தெரியலையே. யார் எழுதலான்னு தெரியலையே. So, Shenhe is the divine damsel? அப்படியா? Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster by her own father. ஃபர்ஸ்ட் அந்த லேடியை பிடிச்சி அவன் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட வந்துட்டு குழந்தை கொடுங்கிட்டாங்கன்னா அந்த குழந்தை தான் போல. The truth is even more lamentable than the opera. Now I understand. Oh, it looks like my father may need to make a few revisions. We've looked everywhere, but still no mention of Subrosium. எவ்வளோ பார்த்தியா? பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரோசியமை பற்றியும் மறந்துட்டீங்களாப்பா? எவ்வளோ விஷயம் இருக்குன்னு தெரியலையே. 4 தான் இருப்பா. இன்னும் அந்த இடத்துல தேடணுமா? 4 சரி வரேன்.
அந்த மொத்த கதை இங்கே தான் நடந்திருக்கு. அதுவும் அங்கேருந்த ஒரு குழந்தையே நம்மகிட்ட தான் இருக்குது. The rest of the settings are now easy. So easy matter. You need to be in the right place, right time. Okay. Right So place, right basically, time. Mara. we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some. Let's go back and tell Shenhua the news. Okay. சந்தோஷம். சுப்ரோஷம் எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டது. One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I bring flowers back here every year. And each time... Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past... It must have been so tough for you. Shenhua, we're back! விட்டா பேசிட்டே போவாங்க. இதெல்லாம் நான் கண்டிப்பாக இல்லை. டேரக்டாக ஸ்டோரியாக போயிடுவோம். Oh, then I will leave you all in peace. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. Shenhua, look! This tells us how to find Subrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake. தெரிஞ்சதில்ல. இப்போ போக வேண்டியதானே. எங்கே நின்று பேசிட்டு இருக்கீங்க? Let's go then. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. My master once said that, so I hope that one day. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. In fact, Shenhua! Yunjin! Cut! We can't let someone else beat us to it! அதான அவ்வளோ லேட் ஆகிட்டு இருக்குது. நீங்கள் வாடி கரெக்டாக பேசியிருக்கீங்கன்ட்டு அது போயிட்டா தெரியாது. இங்கேடா வரணும். இங்கே தானா வந்துட்டு 60 மீட்டர்கள் பேசிடும் போயிடலாம். என்னம்மா இது? நான் இங்கே 1000 ரூபாய்க்கு மேலேயே வந்திருக்கேன். அப்பெல்லாம் இல்லாதது இப்போ என்ன இடத்துல போகுது? என்ன 5:30. இப்போ டைம் என்ன? ஓகே 5:30 வரைக்கும் வெயிட் பண்ண செய்யலாம். சரி ஓகே வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகே இங்கே தானே வெயிட் பண்ணுறோம். இல்லை இந்த வார்த்தை இல்லை.
ஓரமாக போயிட்டு வெயிட் பண்ணுவோம். நடக்குதான்னு பார்ப்போம். 5:30 தானே, நாளைக்கு காலையில் வச்சு பார்க்கலாம். கன்ஃபார்ம் 4 நிமிஷம் அதுவே ஆயிடும் சீக்கிரம். நோ ப்ராப்ளம். ஸ்டோரி வந்துடுத்து. நோ ப்ராப்ளம். யாரா இருக்கிறாங்க? சாவவா என்னது? சுப்ரோசியமா? இங்கேதானா? அட ஆமா இருக்கு. அவ்வளோதான். ஸோ சிம்பிள், பி ஹம்பிள், கோ டு டெம்பிள் அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. அதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? ஜெயிடு சாமரை இங்கே தான் தொங்கிட்டு இருக்குது. சப்பா நடந்துட்டு இருக்குது. அது கூட சுப்ரோசியம் கலரில் ரொம்ப வச்சுருக்காங்க பாருங்களேன். சரி ஓகே, இங்கே போயிட்டு இந்த டக்குன்னு கொடுத்துட்டு நீங்களும் டைலாக்லாம் வந்தால் டேரக்டாக ஸ்கிப்பு தான். சும்மா பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. This is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine. Okay. Hey everyone, how's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business. Don't worry. Much obliged, Master. I'll sort that out. Oh? Okay. You got this then? Yes. When we first met, in fact, I came Master also said maybe it won't work for me to... Without knowing the but now that our paths... Thank you. Master Jean. I'm actually curious. Okay, சந்தோஷம். ஒன்று கூட அப்படியே சிகில்ஸ். சந்தோஷம். சீக்கிரம் விட்றா, தட்டி விட்றா. The sigils are ready, though they are in some respects inferior to my master's. I've finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. இப்போ இங்கே வரணும். இங்கே தானா? சரி வரேன். என்னதுடா இது புதுசாக எதுவும் இருக்குது? பெஸ்ட்டு இந்த 2 பேர் இதை போய் கொடுத்துட்டா அவ்வளோ ஜெயில் சேம்பர் கட்டி முடிச்சிருவாங்களாமா. இது பாரு கட்டி முடிச்சிட்டாங்க. மேலே பில்டிங்கெல்லாம் அதுவும் லைட்டெல்லாம் செட் பண்ணி முடிச்சிட்டானுங்க. ஓகே, நான் அப்படியே போயிட்டு வசிக்கிறேன். சப்போர்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஜெயில் சேம்பருக்கு. இதில் ஏற முடியுதுன்னு பார்க்கலாமா ஜெயில் சேம்பருக்கு? ஒன்றும் சவுண்டு கேட்டிங்களா? இரும்பு இதில் ஏறுற மாதிரி ஒரு சவுண்டு. இதுலேயே ஜெயில் சேம்பருக்கு போயிடலாம் போலயே. கரெக்டாக கொக்கி போட்டு பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க ஜேடி சாம்பரை. கொக்கி போட்டு பிடிச்சி வச்சிருக்காங்களா நினச்சேன். நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஏறி வந்துடுறேன். ஆனால் மேலேயே வந்தாச்சும்
போக முடியாதுல்ல. அந்த பக்கம் இன்னும் ஒரே ஒரு தடுப்பு மட்டும் இருக்குது, அது மட்டும் இல்லைன்னா நம்ம போயிருக்கலாம். சரி ஓகே, நம்ம அப்படியே இங்கே போவோம். ஸ்டோரி எங்கே வரேன், வந்துட்டேன். Ningguang's little secretary! We found all the materials! Oh, all three of the Wonder Core. I hereby What? It's over already? I can't believe... so close, but so far. I'd like to invite our 3 winners to please proceed to the Jade... Huh? Where's... Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Please come with me. Alright then. Guess we'll head on up to the Jade Chamber. This has been a long time. Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Once the tethers are released, it will soar into the sky. Thank you all for your work. Now it is time for me to fulfill my promise. Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here, in the newly built Jade Chamber? The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest... Thank you, Lady Ningguang. Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite well... A traveler, Shenhe, Paimon... You're next. What is your question? I should clarify. Wow! You're a mind reader, Ning... Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct for what is a good opportunity. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work. Wow! Paimon hadn't even asked the question! Your question was written all over your face. Now look, so I promise you that should you one day require Great! So next time we run out of Moro, we just need to come to Ningguang? No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Yes, this is a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it. Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Yeah, Paimon can probably think of another one. விட்டுட்டா போய் இங்கே தான் இருக்க போறா. ஜேட் சாம்பரா தான் Ningguang இருக்க போறா. ஷென்ஹே அப்போ வேணா போய் கேட்டுக்கலாம்ல. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned away. So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue Harbor. Oh, a sense of belonging. Yes. Perhaps someone you've met, or something you've in short. Hey, what's going on? I just went to see the fleet a little later than expected. Come on, Beidou! It's your turn! Do you have a question for... Me? Ningguang, don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Okay. Don't worry. I have made preparations.
The wound dressings are ready, and the Millelith have set up an ambush. Glad to hear it. Watch. Beidou? Ningguang? What are you talking about? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Teyvat. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity, and I hope that you can all witness it with me. Let the Ascension ceremony commence! Okay, அக்க போகிறது அவ்வளோதான் செகண்ட் ஜேடி சேம்பர். ஒரு டெஸ்ட் வைப்பான் பாரு. மிஸ்டால டெஸ்ட் கேட்டாலே வந்துச்சா? ஃபர்ஸ்ட் ஏதோ டிசைனாக இருக்கு. உடம்புல பல வித டிசைன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beisht. Who is that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming! Beidou sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. பேடை வந்து கப்பல்ல போவதை பார்த்துருக்கா. அதை சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஜேடி சாம்பரே செஞ்சுருக்காங்க. No. In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone. வேற லெவல். What's that? Wait! A giant wave! போராத வர போறான். அதுக்கே அவ்வளோ வெட்டிச்சு. ஒன்று You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring you back. The day you learn how to use your strength for the ஒரு good சின்ன of வயசுல தான் அவங்க others, அப்பா அந்த மாஸ்டர் கிட்ட the விட்டுட்டு day that வந்தது you can நினைச்சு truly பார்க்குறாங்க. become part of human society.
Okay. அடுத்து நம்ம கீழே தான் போக போகிறோம் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். What are you doing here? We can't let you be the only one taking this risk! I hardly see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing the end of my stamina, but in a fight to the death, I think I have the upper hand. இல்லையா முடியலையா முடிஞ்சதுன்னு நினைச்சேன். இது கடைசி வார்டெக்ஸ் ஆமா, இதை முடிச்சோம்னா முடிந்து என்ன இன்னொரு வரலாம். I must leave no stone unturned. Delve into destiny. இது லோ பவர் A touch of frost. See? Time to go. இங்கே போன நேரத்தில் பக்கத்தில் வாங்கடா, பக்கத்தில் வரவங்க தூரத்துல என்ன அப்புறம் அவங்கள அடிப்பேன். ஓகே, ஏதோ இடத்துலேருந்து மேலே வருவாங்க மாட்டாங்க. ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ். Forth, my blade. நல்ல வேலை இவங்களுக்கு வாசம் வைக்கணும். Unleash! Obey! Okay, no problem. Decided by destiny. From whence you came. Steady as stone. நான் வர மாட்டேன்ப்பா. Unleash! Cryo incarnate! என்ன போயிட்டா, என்ன உயரா போனீங்க, திரும்ப உள்ள போயிட்டாங்க. அல்டிமேட் வேஸ்ட்டாக போச்சு. சரி, அல்டிமேட் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போடுறது தெரியுமா, போய் வேஸ்ட் ஆகிட்டேங்கடா. ஓகே, ஒருத்த பக்கத்தில் வந்தால் போதும். One with my blade. Shadows of fate. Go! என்ன ஓகே, என்னமோ நடக்க போகுது. நோ ப்ராப்ளம், மெதுவாகவே போயிடலாம். ஓரமாக நேரம் அது ஓரமாக முடிச்சுட்டு போயிடுச்சு. பிரச்சனை இல்லை, சந்தோஷம். ஏன்னா எல்லா சைட்லேருந்து அடி வருது, ஓரத்துலேயே தான் இருக்கணும் போல. டேய் என்ன சொல்லிட்டு உள்ள வாங்கடா. ஒன்றும் எல்லா அடியும் வாங்கிட்டேன். இது பக்கத்தில் எவனாச்சும் வராங்கன்னு பாருங்களேன். இவன் தான் நினைக்கிறேன், ஒரு வேலை இருக்கலாம். இல்லை இல்லை, வந்துட்டான். அவன் தான் பார்த்துட்டேன். அவ்வளோதான் முடிஞ்சுக்கிட்டேன். ரொம்ப சீக்கிரமாக போயிருக்காடா, பார்த்துருவோம். I'm just a little exhausted. Otherwise, fine. Okay. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you. Don't worry. She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll likely seek refuge somewhere else. How did things go underwater?
It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take too much effort to finish the job. Good. So the crisis has been safely averted. When you visit the Jade Chamber in the future, you will be afforded generous treatment. Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyan Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Thank you. How are the Millelith? Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. On behalf of the entire Millelith, thank you for your service. Great. Then next time I watch Miss Yun's opera, I'll be able to take the compliments. I wasn't trying to be a hero, though. I just wanted to protect you. Let the soldiers recuperate, but don't let your guard down. If she returns with a vengeance, we must be prepared. Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. That I do not. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong Ballista, and find oneself compelled to admit you have learned from Pence on balance. One finds your performance during this trial satisfactory enough. But there will no doubt be further trials while the position of Tianzhu. Shenhe, hopefully this trip to Liyue Harbor has been... Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. Good. In fact... There'll be no need for that. Oh. Fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. One shall be going homeward now. Please, have a good rest. Come to the Jade Chamber when you have recovered your energy. Okay. We must celebrate both the completion of the Jade... Next time I will be oh no. Either part of the lake. Then we use from the Markadama. Use from the kitchen. First second surprise there. I'll catch up. Okay, the war matter at the top of the market, the last story. The war to the country and the chain. The Kapu area van in the forest. Let's the challenge, yeah. Very நிறைய இருக்குதுங்க இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் நினைக்கிறோம் அவ்வளோ இருக்கு ஓகே இதான் கடைசி முடிச்சிருங்க முடிஞ்சிருக்கு மைண்ட் 10 ஐட்டம் கதவே இப்போ தான் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்றும் இன்னும் எத்தனை வேலை இருக்குது முடிச்சுக்கலாம் பொறுமையாக முடிச்சுக்கலாம் அப்போ ஜேடு சாம்பருக்கே போயிடுவோமா ஓ ஜேடு சாம்பருக்கு பீடு ஷிப்மெண்ட் டெலிபோர்ட் கொடுத்துட்டோம் அது வரைக்கும் சந்தோஷம் It's Paimon's first time attending a banquet in the Jade Chamber. The food here looks amazing. All of you here are my distinguished guests. I am determined that each of you thoroughly and those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Fine wine is a delight. Have you heard?
Miss Yun's going to be performing today. Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. I've never missed any of Miss Yun's performances, and I don't intend to start now. I hear she's going to perform The Divine Damsel of Devastation today, the one written by her father. I've been so excited that I've barely slept the last few nights. Hey, look! Miss Yun is going on stage! டான்ஸ் ஆட போகிறல மேபி இருக்கலாம், பார்ப்போம். எப்படி ஆடுறான்னு நமக்கு தெரியாதுல்ல. மியூசிக் இல்லாமல் ஆடுறா. ஓகே, தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ பாடிக்கிட்டே ஆடுறான். சைனீஸ் வேற. சைனீஸ் சாங். மாசரை சாப்பிட்டு மலைகளில் மாறிக்கிட்டு இருக்கு. அந்த க்ளவுடுக்கு வந்து சாப்பாடு கூட்டிகிட்டு போயிருக்கு. கரெக்டு, ஸ்டோரி கரெக்டாக போட்டுருக்காங்க.神女劈冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位听。சாங் நல்லா இருக்கு, டோன் நல்லா இருக்குது. ஆனால் லாங்குவேஜ் தான் புரியல. சைனீஸ் லாங்குவேஜ் வேறு.彼时鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚。இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் சப்டைட்டில் கேட்டாமா? சரி, வாய்ஸ் ஆமாம். ஏன்னா சைனீஸில் பேசிட்டு இருக்காங்க வாட்டுக்கு வந்து. டிரான்ஸ்லேட்டுக்கு ஆள் கிடைக்கலையோ? Personally, I thought it was beautiful. It was wonderful. Also, thank you. You're welcome. Thanks to you, the play has an ending, but life goes on. Thank you. Ms. Yun, here you are. Great to see you, huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Yeah, that's it, like an adeptus. Wait, you're the girl from the opera. Let me pull up a chair. All right. Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer to finish your drink via the orifice of your own choice. Uh-oh. This feels all too familiar. Shenhe's back to her old self again. Hey, what are you doing? Okay. Calm down, Shenhe. Calm down. வெறுப்பேத்தாதான் அவன். ஓகே, இதோட கொஸ்ட் புரிஞ்சு விட்டது. டு பி கண்டினியூடா. ஏய், 2 கொடுத்துட்டான். செங்கியை லெவலப் பண்ண முடியும். செங்கி எங்கம்மா இருக்க? வா, நான் லெவலப் பண்ணி தரேன். If my master were to learn
டெவலப். ஆனால் இப்போதைக்கு இவ்வளோ டெவலப் பண்ண வேணாம், நம்மளுக்கு இவ்வளோ தேவை. ஃபஸ்ட்டு இங்கே முடிச்சுட்டு வரலாம், அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஜேடு சேம்பர் அந்த எல்லா கரெக்டும் இவ்வளோ வச்சுட்டான் பார்த்தீங்களா. கெச்சிங் வந்து அங்கே கடைக்கரையில் நின்றுக்கிறா. நிங்குவா அங்கு இன்னும் இந்த பீஸ் என்கிட்ட இல்லை, இன்ஜின் என்கிட்ட இல்லை. சரி பண்ணலாமா? சரி வேணாம், எதுக்கு? அடுத்து இந்த கொஸ்டின் இருக்குது, அடுத்த வீடியோவில் போட்டுடலாம். ஸோ இந்த கொஸ்டினில் வந்து புது ஏரியாவே நல்லா கழுதா. புது ஏரியாவே நல்லா ஆகுது. நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு கூடிய சீக்கிரத்தில் எது போடலாம். ஸோ ஓகேவா, ஜேடு சேம்பர் என்கிட்ட எங்கே பாருக்குது. இது என்ட்ரன்ஸில் அது இங்கே ஸ்டேஜ் போட்டுட்டாங்க. ஃபஸ்ட் இந்த இடத்துல ஸ்டேஜ் இல்லை தானே? ஆமாம், இந்த இடத்துல ஸ்டேஜ் இல்லை. தென்